Okay, we are ready. Duke qenë se dita e djeshme për ty Marsel ka qenë një eksplorim shumë i madh aty akvariumit fantastik që realisht është një ndër vendet dhe një ndër arsyet dhe një ndër destinacionet kryesore për shumë turistë kur e vizitojnë. Një ndër gjërat pse ti dje ke qenë atje, unë kam dashur të bëj sot një dhuratë, pra, për të biseduar më shumë me vetë drejtorin e përgjithshëm të saj, që është një person që punon për turizmin përgjithsisht, ka 31 vite, ka studiuar, është edukuar atje për ta mirëmbajtur sa më mirë këtë gjë dhe ka dhe rreth 5 vite ku punon për 250 të punësuar dhe jep shërbime mbi 1 milion njerëz turistë në vit, kështu që ta ftojmë në një lidhje direkte për të ta bërë akvariumin tënd, sepse është drejtori i përgjithshëm i akvariumit tënd të preferuar, dhe e ftojmë në një lidhje direkte nga Antalya, Ismail, Arık. Good morning. Good morning, sir. Good morning to you all and good morning, Albania. Good morning. Good morning. How is Antalya today? How has the morning started? Now I'm watching the sea, you know, the Antalya Gulf, and it's a very nice day here in Antalya. We are waiting for you. And we are looking forward to coming there. Po përshëndeteshim me zotrinë dhe po e pyesnim se si është zgjuar Antalya sot, dhe po na thoshte që e shoh të gjithë pjesën e Antalyas tani nga dritarja, të gjithë Bregdetin, dhe di t'ju them që është një ditë e mrekullueshme dhe po ju presim që të vini edhe ju ta shihni akvariumin e famshëm të Antalyas. We've heard so much about the aquarium and we are very curious to visit it, but can we talk about how big it is and how long does it took to be constructed all, to be the aquarium it is today? Thank you so much. It's so nice to being here with you. An aquarium, Antalya Aquarium is one of the biggest aquariums in the world. I think it's a world record. We finished aquarium in 260 days, you know. The construction began on November 2011 and it's finished on 15th of August 2012, and our first customer got into the aquarium in 260 days. Aquarium place is, we have 30,000 of square meter land plot, 15,000 of construction place, 3 flats we have, and 2 flats are just for aquarium. And we can say because of the aquarium tunnel, we are the biggest aquarium. We have the biggest aquarium tunnel in the world. Okay, wow. Po e pyeste Matia në fakt zotrin për të na dhënë disa informacione më shumë për akvariumin, që është kaq i famshëm në fakt dhe është një nga atraksionet kryesore në Antalya për të gjithë vizitorët, dhe zotria po na thoshte që përveç se mban rekordin si një nga akvariumet më të mëdha në të gjithë botën, është një akvarium i cili ka tunelin më të gjatë në botë, sepse është i gjithë i ndërtuar si tunel. Dhe për ta ndërtuar të gjithë këtë kryevepër ka marrë vetëm 260 ditë. Ka filluar në nëntorin e vitit 2011 dhe ka mbaruar në gushtin e vitit 2012, ku ka qenë edhe personi me 15 gusht, ka qenë personi i parë që ka prerë biletën dhe ka mundur të shijojë të gjithë këtë atraksion gjigant të Antalyas, i cili shtrihet diku në 30.000 metra katror, e gjithë sipërfaqja për të pasur ti mundësinë që të shijosh florën dhe faunën e këtij vendi kaq të mrekullueshëm. We are talking about the biggest aquarium in the world, but how much time do we need to visit the whole aquarium? It depends on to our visitors. If you have time, you can spend all day here. Most of our customers, when they are walk in, when they are come with their options to Antalya Aquarium, they spend half day here in our place. But when you come with your travel agencies, all the travel agencies who work in Antalya making daily tours to our place, it takes about 3 hours. They give 3 hours options to visit our place. Okay. Wow. Po e pyeste Marseli sa na duhet që ta vizitojmë të gjithë akvariumin, duke qenë se përmasat janë gjigante dhe do na duhet të ndalojmë në çdo pikë për të shijuar çdo gjë, dhe zotria po na thoshte që ti mund të kalosh edhe gjithë ditën këtu nëse merr kohën tënde për të parë të gjitha speciet.
shumica e vizitorëve kalojnë gjysmën e ditës në akvarium, ndërsa ata që vinë me agjenci, duke qenë se agjencitë e njohin mirë si vend dhe gjërat janë më të organizuara, mund të shpenzosh deri në 3 orë për të parë të gjitha asetet që ka akvariumi për të ofruar. So in the official page, it is an announcement that says Antalya Aquarium Entertainment. But what are some type of the entertainments that this aquarium offers? Just being underwater is, I think, an entertainment type. But yes. It is. But we have at our terrace floor so nice pool with a good view. You can spend time there. Nearby we have a cafeteria over there, and the children can play with the radio control boats at that pool. It's an entertainment. Also, you can take so nice photos in our garden or underwater tunnels with the fishes and the other sea things. You can take photos with them. With the professional photographers, you can take also so nice photos. Playing in snow world place is so nice activity. If you want, you can spend time. In the summertime, Antalya is about 40 degrees of weather. But we have a place, it's about 1,000 square meter snow world place. It's -5 degrees all the year with half meter of snow. The children can play there with the snow. Also, with spending time with the thousands of species here in Antalya is also, I think, it's an entertainment. Of course it is. Po e pyeste Matia në fakt se ka parë në faqen zyrtare, patjetër, si gjithmonë i shikon të gjitha detajet përpara se të niset në një vend, ka parë që kanë lajmëruar për disa lloje të argëtimit dhe po pyeste pikërisht për këtë, si mund të argëtohemi në akvarium përveç se të shohim të gjitha speciet. Dhe zotria po na thoshte, fakti që je në një tunel nën ujë, që këtu fillon starton i gjithë argëtimi në fakt. Keni një pishin që është në dispozicionin e të gjithë turistëve, ku ti mund të krijosh aktivitete të ndryshme, se kanë nga ato barkat e vogla me telekomanda, ku fëmijët mund të argëtohen, por edhe të rriturit, se edhe ne do argëtoheshim aty. Ka kafene ku ti mund të shpenzosh kohën tënde të relaksit përpara se të vazhdosh shëtitjen nëpër akvarium. Foto të pafundme që mund të bësh me të gjitha speciet, madje ka edhe fotograf profesionist që mund të vijë në shërbimin tënd për të bërë foto me të gjitha gjallësat që ti ke vendosur. Film maksimale. Dhe sigurt mos mjaftonin të gjitha këto, në një kohë kur Antalya mund të arrijë deri në 40 gradë temperaturën jashtë, ti mund të shkosh dhe të luash në një zonë e cila është 1000 metër katror dhe është në një temperaturë -1 gradë për gjatë gjithë vitit, sepse është e gjitha me dëbor. Kështu që ti mund të shkosh në mes të verës, në mes të pushimeve të tua verore, nga plazhi brenda një zone me dëbor ku mund të shohësh të shijosh të gjithë peizazhin, por gjithashtu edhe të luash dhe të kesh të gjitha aktivitetet që dëshiron. You talked about so many activities and a beautiful place, but I'm curious, can we have a specific activity like feeding the fish? Yeah, of course you can. At the noon times, our professional divers are every day feeding the sharks also and the other fishes with the professional time. All of our customers can see it, can watch it, but if they want, our customers can also feed fishes with feeding bottles, the koi fishes, that red fishes in the fresh water. They can feed by their own feeding bottles that koi fishes. Also with gloves, we are giving gloves to our customers. They can feed the stingrays. Okay. Interesting. Po e pyeste Marseli në fakt se ka ca kërkesa që më çudit ndonjëherë. A mund të ushqejmë peshqit? Dhe zotria po thoshte që në fakt janë profesionistët ata që i ushqejnë, mund të merrni pjesë edhe ju të shihni se si ushqehen të gjitha speciet, përfshirë këtu dhe peshkaqenët, që ushqehen nga profesionistët, por gjithashtu kemi disa pellgje me ujë të ëmbël ku qëndrojnë në disa zona të akvariumit, qëndrojnë këto koi fish, që janë këto peshqit e famshëm japonez, të cilët mund t'i ushqesh me këto varkat e vogla që po të thoja pak më parë,
apo edhe me mënyra të tjera, me dorashkat që ne ju japim, ju pajisim gjatë kohës që jeni në akvarium dhe mund t'ju ushqeni edhe vetë nëse dëshironi që të keni një eksperiencë, një shkëmbim akoma më të afërt me të gjitha speciet detare aty. Të përkëdhelësh peshqit. Të përkëdhelësh Kjo edhe është një peshqit, e aktivitet. kupton? So I have to ask you, because you have a lot of partners with the aquarium, but how about the collaboration with Vas Turkey? Do they bring a lot of tourists from the Balkans? Because we love fish. Yeah, we love fishes also. We have partners in Antalya because Antalya Aquarium is really one of the best daily tour places. That's why we are working with all the travel agencies who have activity here in Antalya or in Turkey. And Vas Tour is one of our best partner for the Balkans and for Albania especially. For a long time, we have a very good partnership with them and enjoy it. They are doing their best. Po e pyeste në fakt Matias, sepse e dim shumë mirë që akvariumi I Antalyas ka disa partnerë të rëndësishëm, por partneri I tyre absolut më I rëndësishëm për të gjithë Ballkanin është Vas Turkey dhe po e pyeste se si kanë shkuar gjërat me ta. Po thoshte që ne jemi një ndër vendet më të mira për sa I përket tureve të turistëve që e zgjedhin Antalyan si vendin e tyre të pushimeve. Punojmë dhe kemi bashkëpunime me shumë agjenci të ndryshme, por do e veçoja Vasin si një nga partnerët më të mirë për të gjithë Ballkanin dhe prej kohësh tashmë bashkëpunimi ynë ka sjell vetëm të mira në të dyja palët. Sir, we want to thank you so much for all of your time and we are looking forward to come into Antalya Aquarium. Thank you so much. It's a big pleasure for me being with you, and we are waiting for you as our guest here in Antalya, and I wish you so much to see you here in Antalya Aquarium. Thank you very so much. much. The pleasure is all ours. Have a very nice day. Have a nice day. See you again. Përshëndetemi me zotrin dhe ju kujtoj të gjithëve që për ta parë nga afër